Good morning students. Today we are going to study about the topic that is nervous system. Unit number 15. Okay. உன்னுடைய புக்கில் பேஜ் நம்பர் 218. இப்போ இங்கே ஒரு டயக்ராம் பார்க்குறோம். என்ன டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கப் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் த அது எது ஐஸ் வந்து என்ன செய்ததோ பார்க்குது. இந்த ஐஸ்லேருந்து என்ன செய்யுது சிக்னல்ஸ் நர்வ்ஸ் மூலமாக எங்கே வருது பிரெயினுக்கு வருது. ஃப்ரம் த பிரெயின் சிக்னல் அகெயின் நர்வ்ஸ் மூலமாக எங்கே வருது கைக்கு வருது, கமெண்ட்ஸ் வருது. கை என்ன செய்யுது அந்த கப் ஆஃப் வாட்டரை எடுக்குது. இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்பாண்டிங் டு ஸ்டிமுலை. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ அதாவது ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் is responding to stimuli. ஓகே, ஸ்டிமுலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு தெரியணும். ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி தெரியணும். ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னா சிங்குலர், ஸ்டிமுலை அப்படின்னா ப்ளூரல் வேர்ட். ஓகே, இப்போ ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் இன் த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் தட் இஸ் ஸ்டிமுலஸ். ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் தட் ஸ்டிமுலஸ் கேன் பி டிடெக்டட் பை receptors. That is, receptors are present in the sensory organs. You know what are sensory organs, isn't it? Eyes, skin, ear, these are all called sensory organs. Okay, அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா என்ன, நம்ம பாடி ஆக்டிவேட் பண்ணதில்ல, ஆக்ஷனை வெளிப்படுத்துதில்ல, அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ரெஸ்பான்ஸ். எதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்டிவிட்டி நடக்குது, தட் இஸ் சேஞ்சஸ் இன் த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன், தட் இஸ் கால்ட் த ஸ்டிமுலஸ். அந்த ஸ்டிமுலஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம பாடியை வெளிப்படுத்துது, அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் ரெஸ்பான்ஸ். நமக்கு தெரியும் there are different kinds of stimuli. What are they? Light, heat, smell, taste, pain, cold, these are all the stimuli. Okay, நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா withdrawal of hands when we touch the hot object or cold object. Here which one is stimulus, which one is response? That is hot object or heat object, that is stimulus, isn't it? Withdrawal of hands, that is body activities, it is called as response. Here you can understand clearly response, stimuli, then receptors or sensory organs, isn't it? அப்போ இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் which one is stimulus? That is cup of water, that is stimulus, isn't it? Receptors, that is present in our eyes, isn't it? Then நம் கை வந்து அந்த டம்ளர் எடுக்குதுல்ல, that is response. Okay, அப்போ to provide the correct response to a stimulus, it is necessary that all the organs work together in a proper coordinated manner, isn't it? That is called as coordination. அடுத்து நம்ம படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நர்வஸ் டிஷ்யூஸ். ஓகே, there are 3 distinct components are there. What are they? They are neurons, neuroglia and nerve fibers. First of all we are going to see about neurons. Neurons அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it is the structural and functional unit of neurons. Nephrons, that is also we know that is one of the familiar word. It is the structural and functional unit of the kidney, isn't it? That is called as nephron. Here in structural and functional unit of the nervous system, that is called as neurons. Okay, it is the largest cell. அதனுடைய சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த நியூரான்ஸ் மே பி அப் டு 100 மைக்ரோமீட்டர். ஓகே, திஸ் நியூரான்ஸ், அதாவது நியூரான்ஸ் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் டிடெக்ட் அண்ட் ரிசீவ் and transmit different kinds of stimuli.
நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸ்டிமுலைனா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படி தானே. அதை ஒவ்வொன்றுக்கும் கடத்தக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடியது தான் எது, இந்த நியூரான்ஸ். ஓகே, தென் நியூரோகிலியா. Neuroglia are supporting cells of the nervous system. Supporting cells of the nervous system. They are otherwise called as glial cells. Glial cells. Okay. They do not initiate or conduct the nerve impulse. Okay. Then we pass on to the nerve fibers. Nerve fibers அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா these are the long slender processes of neurons. What are nerve fibers? These are the long slender processes of neurons. They are bundled up together to form nerves. Bundled up அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுருக்கோம், இப்படி பண்டில்டாக என்ன செய்ய இருக்கும். ஓகே, இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம், பண்டில்டு. அதாவது ஒரு பண்டிலாக என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படி இருக்கும். அது என்ன சொல்கிறோம், நர்வ் ஃபைபர்ஸ். ஓகே, அடுத்து நம்ம படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ நியூரான். அப்படின்னா என்ன, நியூரானினுடைய அமைப்பை பற்றி படிக்க போகிறோம். சரியா, திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எ நியூரான் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 பேசிக் பார்ட்ஸ். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அ சைட்டான். சைட்டான், தட் இஸ் த செல் பாடி ஆஃப் த நியூரான். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் டென்ட்ரைட்ஸ். தென் தேர்ட் பார்ட், தட் இஸ் a tail, long tail like structure, isn't it? This one is called as axon. What are the 3 parts of a neuron? Cyton or cell body, then dendrites, third part is axon. Okay, இப்போ நம்ம ஒன்றா படிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we are going to study about the cell body, that is called as cyton. ஓகே, இந்த இடத்துல இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம், சைட்டான். சைட்டானில் எந்த ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதில் என்ன இருக்கும், நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அந்த இருக்க நியூக்ளியஸ் இருக்குதா, அப்போது இட் ஹாஸ் அ சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸ் வித் abundant cytoplasm. இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நியூரோபிளாசம். இந்த இதில் இருக்கிற இட்ஸ் லிக்விட் லைக் சப்ஸ்டன்சஸ் that can be seen, that is called as cytoplasm. Cytoplasm of the nerve cell, that is called as neuroplasm. Okay, அப்போ cyton அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதுவீங்க, it is otherwise called as cell body. Then second point, it has a central nucleus with abundant cytoplasm, that is called as neuroplasm. In this cytoplasm a large granular body like substances are seen, or we can say the cytoplasm has large granular body, that is called as Nissls granules. Nissls granules. Okay, and also other cell organelles such as mitochondria, ribosomes, lysosomes and endoplasmic reticulum are also found in the cytoplasm. Okay, then next part, that is dendrites. These are all then branch like structures. ஒரு மாதிரி கிளைத்தது போல் இருக்குது, அந்த பிரான்ச்சஸ் மாதிரி இருக்குதா, அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம், branch like structures. They are called as dendrites. Okay, these are projected from the surface of the cell body. Okay, they conduct nerve impulse. அப்போ இந்த டென்ட்ரைட்ஸை பற்றி என்ன எழுதுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதுவீங்க, these are the numerous branched cytoplasmic processes. Second point என்ன எழுதுவீங்க, they conduct nerve impulses towards the cyton. சரியா, இங்கேருந்து என்ன செய்யும், சைட்டானுக்கு nerve impulse கடத்தும். Okay, then third one, that is axon. Axon பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் it is a single elongated slender projection. அப்படி தானே, ரொம்ப நீண்டு போய் இருக்குதா, elongatedடாக இருக்குதா, இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம், axon. சரியா, the end of the axon terminates as fine branches. இங்கேயும் branches இருக்குதா, dendrites மாதிரி இங்கேயும் branches இருக்குதா, இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா synaptic knob. Synaptic knob. சரியா, இந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின், அதாவது இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மெம்ப்ரெயின், பிளாஸ்மா இந்த ஆக்சானை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மெம்ப்ரெயினுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சோலெம்மா. ஆக்சோலெம்மா. இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்சோலெம்மாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாசத்துக்கு என்ன பேர்னா ஆக்சோபிளாசம்.
சரியா? The axon may be covered by a thin layer that is called as myelin sheath. அப்போ இந்த மைலின் ஷீத் இந்த இருக்கிற இந்த இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? மைலின் ஷீத். இந்த தின் மெம்பரேனை தான் என்ன சொல்கிறோம்? மைலின் ஷீத். திஸ் மைலின் ஷீத் பிரேக்ஸ் அட் இன்டர்வல்ஸ். இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா? பிரேக்ஸ் அட் இன்டர்வல்ஸ். That is called as nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. Okay. These are the structures of a neuron. That is a nerve cell. Okay. அப்போ nerve cell அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it consists of 3 parts. First one is cyton, second one is dendrites, and third one is axon. Cyton பற்றி என்ன எழுதுவீங்க? It is the cell body of the neuron. It has a central nucleus. Then it has cytoplasm, or the cell body is filled with cytoplasm, that is called as neuroplasm. Then again the cytoplasm has large granular body, that is called as Nissen's granules. Okay. Then we will pass on to the dendrites. Dendrites என்ன சொல்வீங்க? Branched cytoplasmic processes that arise or projected from the surface of the cell body. Second point என்ன எழுதுவீங்க? They contact nerve impulse towards the cyton. Okay. Then third point என்ன எழுதுவீங்க? Axon. It's a single elongated slender projection. Okay. The end of axon terminates as fine branches terminate into knob-like structures. இங்கே பார்க்கிங்களா? knob-like structures, that is called as synaptic knob. Then the plasma membrane of axon is called axolemma. The cytoplasm is called as axoplasm. Then axons may be covered by a thin layer that is called as myelin sheath. The myelin sheath breaks at intervals, that is called as nodes of Ranvier. Okay children. அடுத்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் ஸ்னாப்ஸ். ஸ்னாப்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஜங்ஷன். ஜங்ஷன் என்னது? ஒன்று சந்திக்கிற இடம் தானே. எதுக்கும் அப்படின்னா synaptic knob of axon of one neuron and dendron of next neuron, that is called as synapse. Okay. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் it produces some chemical substances. They are that is called as neurotransmitters. Then we are going to study about the types of neurons. Okay. And the structure which based on the structure, neurons are classified into 3. First one is unipolar. Uni means single. Okay. அப்போ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் only one nerve process arise from the cyton. Then second type is bipolar. Bi means 2. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the cyton gives rise to 2 nerve processes. Then multipolar. Multi means many. அப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the cyton gives rise to many dendrons, that is called as multipolar neurons. Here you see the types of neurons. This one is unipolar. Here only one nerve process arise from the cyton, isn't it? This one is bipolar. Bi means 2. There are 2 nerve processes arise from the cyton, isn't it? This one is called as multipolar. Okay, multi means many dendrons arises from the cyton. Okay. On the basis of functions, the neurons are divided into 3. First one is sensory or afferent neurons. Then second one is motor or efferent neurons. Third one is association neurons. Okay. These are all the types of neurons on the basis of functions of neurons. They are classified into 3. Okay. Then next one is types of nerve fibers. Myelinated and non-myelinated. Myelinated அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா if the axon is covered with myelin sheath, that nerve fiber is called as myelinated. If the nerve fiber
is not covered by myelin sheath, that is called as non-myelinated. Okay. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ். ஒரு நியூரான்லேருந்து அடுத்த நியூரானுக்கு எப்படி நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஒன் நியூரான். ஹியர் ஐ ட்ரா அனதர் நியூரான், isn't it? இப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஸ்டிமுலையிலேருந்து அதாவது என்ன செய்யும் இம்பல்ஸ் இந்த டென்ட்ரைட்ஸ்க்கு வரும். இந்த டென்ட்ரைட்ஸ்லேருந்து எங்கே போகும்? சைட்டானுக்கு போகும். அப்போ அந்த திரும்ப சைட்டான்லேருந்து எங்கே வரும்? இந்த ஆக்சானுக்கு வரும். ஆக்சான்லேருந்து சினாப்டிக் நாப், இந்த சினாப்டிக் நாப்லேருந்து இங்கே என்ன செய்யும்? நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், தட் இஸ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் இஸ் செக்ரேட்டட், isn't it? அது மூலமாக எங்கே போயும்? அடுத்த நியூரானுடைய டென்ட்ரைட்ஸுக்கு போகும் அந்த நர்வ் இம்பல்ஸ். தென் அகைன் அங்கேருந்து எங்கே வரும்? சைட்டான்லேருந்து எங்கே? ஆக்சான்லேருந்து திரும்ப எங்கே போகும்? சினாப்டிக் நாப். இப்படியே நர்வ் இம்பல்ஸ் என்ன செய்யும்? ஸ்டிமுலைலேருந்து என்ன செய்யும்? ஒன்றுனா கடத்தப்பட்டு என்ன செய்யும்? அதில் நம்ம பாடி வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். இதை தான் நான் இந்த இதில் வரைஞ்சிருக்கிறேன். இந்த இதில் இந்த சிம்பாலிக்காக நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் from the environment are detected by the receptors located in our sense organs. Sense organsல தான் நம்ம receptors இருக்குன்னு பார்த்தோம். இது இந்த sense organs வந்து sense organsல இருக்கக்கூடிய receptors என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால், environmental இதில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்டிமுலை என்ன செய்யும்? அப்படியே அது டிடெக்ட் பண்ணும். ஓகே, டிடெக்ட் பண்ணி தென் தட் அது இம்பல்ஸாக என்ன செய்யும்? பாஸ் ஆகும். எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நியூரான் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் நியூரான். இந்த நியூரானில் எங்கே போகும்? ஃபஸ்ட்டு டென்ட்ரைட் வந்து அதை என்ன செய்யும்? அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணும். தென் டென்ட்ரைட்லேருந்து சைட்டானுக்கு பாஸ் ஆகும். சைட்டான்லேருந்து எங்கே வரும்? ஆக்சானுக்கு வரும். அடுத்தப்பல ஆக்சான்லேருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா, அந்த ஆக்சானுடைய எண்டை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இட் காசஸ் the nerve endings to release a chemical substance that is called as neurotransmitters. அந்த neurotransmitters பெரும்பாலும் என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, the important neurotransmitter released by neurons that is called acetylcholine. Acetylcholine is one of the neurotransmitters. Okay, அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா, which diffuses across a synapse, starts a similar electrical impulse in the dendrites of the next neuron, then to their cell body carried along the axon. இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க, இது வந்து ஒரு நியூரானுடைய ஆக்சான். அந்த ஆக்சான்லேயே எண்ட் போர்ஷன், தட் இஸ் சினாப்டிக் நாப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல. அதில் நர்வ் இம்பல்ஸ் இருந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இது வந்து நெக்ஸ்ட் நியூரானுடைய டென்ட்ரைட்ஸ். புரியுதா? இப்போ இந்த ரெண்டும் ஒன்று என்ன செய்யாது? டச் பண்ணியிருக்காது. இப்போ இதில் தர் இஸ் அண்ட் கேப் இஸ் சீன், isn't it? அப்போ இந்த கேப் வழியாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த இம்பல்ஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்து என்ன செய்யும்? ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் செக்ரேட் ஆகும். அதுதான் என்ன சொல்கிறோம்? கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ். சரியா? கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? பெரும்பாலும் அசிட்டைல்கோலைன். அப்போ இந்த மூலமாக என்ன செய்யும்? வந்து இம்பல்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்? டிஃப்யூஸ் ஆகி இது அடுத்த நியூரானுடைய டென்ட்ரைட்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகும். டென்ட்ரைட்ஸ்லேருந்து எங்கே போகும்? சைட்டான் போகும். ரொம்ப சைட்டான்லேருந்து எங்கே போகும்? ஆக்சான். இப்படி என்ன செய்யும்? ஒவ்வொரு நர்வ் செல் வழியாக என்ன செய்யும்? இந்த இம்பல்ஸ் பாஸ் ஆகி கடைசியில் நம்ம பாடியில் என்ன ஆக்டிவிட்டி நடக்கணுமோ அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யும்? நம்ம பிரெயின் வந்து என்ன செய்யும்? கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஓகே, இதுதான் என்ன சொல்கிறோம்? டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ் த்ரூ நர்வ் செல்ஸ் ஆர் நியூரான்ஸ். ஓகே, the flow of nerve impulse from axonal end or axonal end of one neuron to dendrite of another neuron through synapse is called synaptic transmission. Okay children.